Hi, sagutan na natin yung exercises natin for today. Solutions to right and oblique triangles. Nagbigay ako ng apat na exercises para rito. And let us start with number one. So let us solve for the given triangle. Pag sinabing solve for the given triangle or solve for the triangle, it means solve for the missing parts ng triangle, yung mga nawawalang angles at saka yung mga nawawalang sides. For number one, binigyan tayo ng triangle where the measure of the sides are given. So, ang pinapahanap niya are alpha, beta, and gamma, or the measure of the interior angles. It looks like a right triangle, pero kung gusto nyong masabi na right triangle siya, kailangan i-verify nyo. Paano? Dapat yung sum ng squares ng shorter sides equal siya sa square nung longest side. Kapag nangyari yon, meron tayong right triangle. So, is 5 square plus 6 square equal to square root of 61 square? So, is 25 plus 36 equal to 61? And the answer is yes. Therefore, this triangle is a right triangle na ang right angle mo ay nasa gamma. Therefore, gamma is equal to 90 degrees. So, meron tayong right angle dito. So, pwede na natin lagyan ng parang square, meaning right siya dyan. Or burahin na natin yung gamma. Sulat natin siya na ganyan. And to find the other sides, pwede tayong gumamit nung SOHCAHTOA. Okay, so let us start with this angle alpha. Sige, so saan equal ang, pwede kayong gumamit ng sine, pwede gumamit ng cosine, pwedeng tangent. Pero sine na lang. So sine alpha is equal to opposite over hypotenuse. So 5 over square root of 61. So alpha is sine inverse 51 tuloy. 5 lang yan. 5 over 61. Square root of 61. And of course, hindi natin makukompute yan ng mano-mano, no? So, kailangan natin ng calculator dyan. So, make sure na naka-degree ang calculator. So, we have sine inverse 5 over square root of 61. Ang lalabas. So, 39.805 something degrees. So, para makompute nyo yung beta, it's 180 minus 90 minus alpha. So, beta is equal to 180 minus 90 minus alpha, which is the same as ang alpha natin, sine inverse 5 over square root of 61, which is, yun ikakalki natin ulit. So, 180 minus 90 minus sine inverse ng 5 over square root ng 61, 50.194428 something degrees. Okay, tapos yung rounding ng kung ilang decimal, bahala na kayo nung teacher kung ilang decimal places. Pero sa akin, kapag hindi sakto yung sagot, yung kailangan ng calculus, pwede niyong iwanan yung sagot na ganito na lang. Okay, number 2. Let us consider the right triangle drawn below. So, ito yung right triangle natin. So, find the measurements of gamma, x, y, and h. So, tingnan natin mabuti yung figure. This is 30 degrees. The length of this is 30. This is 30. This is 60 degrees.
Okay, so unahin natin yung gamma. Mukhang yun yung madaling isolve, no? So, based dito sa figure, tingnan natin itong triangle na to muna. And as you can observe, this is 30, this is also 30. So, ibig sabihin, isosceles triangle ito. These two sides are congruent. So, their opposite angles must be congruent also. So, ito tsaka ito are congruent. So, 30 degrees din ang measure nito. So, 30 degrees. So, paano nyo mahahanap si gamma? So, gamma is 180 minus 30 minus 30. Kasi 180 ang sum ng interior angles. Minus 30, which is 120 degrees. Okay, so yung gamma is 120 degrees. Next, hanapin natin yung x and y. Okay, mamaya na natin atupagin yung h. Kasi if you know x and y, mahanap mo yung h. Or pwede rin naman tayong gumamit ng cosine law para mahanap agad si h, no? Okay, so depende kung paano nyo i-apply yung mga formula. Pero for this one, gusto ko muna puro pang right triangle yung gamitin natin. So abusuhin natin yung mga pang right triangle muna. So let us focus our attention dito sa right triangle na to. So if we apply tangent, tangent is what? Opposite over adjacent from SOHCAHTOA. So it's y over x. And tangent 60 degrees is a square root of 3. So meron na tayong isang equation involving x and y. So kailangan natin ng dalawang equation involving x and y para mahanap natin si x and y. So isa pa. So a-apply ulit natin yung tangent pero dito sa right triangle na to. Okay? Dun sa mas malaki. We have tangent 30 degrees equal to, ito yung angle mo, so ito yung opposite niya, y. Ang adjacent niya, ito mas mahaba, 30 plus x. So y over 30 plus x. But tangent 30 degrees is square root of 3 over 3 or 1 over square root of 3. Ayan. Okay, so dito, ang gagawin ko, cross-multiply ko. So, y is square root of 3x. Tapos, pa-plug in ko doon yung y. So, now, meron na tayo 1 over square root of 3 equal to square root of 3x equal to 30 plus x. And when our two fractions equal, kapag kinross multiply mo, equal sila. So, cross multiply natin. So, 30 is equal to 2x, or x is equal to 30 over 2, which is 15. Tama. So, meron na tayong x. From here, makukomplete natin yung y. Therefore, y is equal to square root of 3 times 15. Or 15 square root of 3. Okay na ba yan? So, meron na tayo nito and ito. So, this is 15. This is 15 square root of 3. At yung h, madali na lang. Mag-apply na lang tayo ng right triangle trigno ng Pythagorean theorem. So, sinasabi ng Pythagorean theorem, square nito plus square nito equals sa square ni h. So, we have 30 plus 15 square
plus 15 square root of 3 square equal to h square. Let's do this. So 45 square plus 15 times 15 square times 3 equal to h square. 45 is 15 times 3. Pwede mo isulat ng ganyan, no? Para kasi madali mag-compute. Labas natin yung 15 square. 9 plus 3. So 15 square times 12 is h square. So h is square root of 15 square times 12. Square root of 15 square is 15. Square root ng 12 ay 4 square root of 3. Or h is 60 square root of 3. Okay? Actually, pwede nyo rin gamitin yung cosine law to solve for h. Sige, kung alternative solution lang naman na usapan, ibigay na rin natin. So, recall natin yung cosine law. So, anong sinasabi ng cosine law? Kapag meron kang triangle, let's say this is theta, tapos this is ABC, so ang meron sa'yo included angle, gamma na lang pala, gamma, okay? So, meron kang two sides, tapos yung included angle, meron ka. Makukuha mo yung opposite side, C. So, C square is equal to A square plus B square. So, square plus square minus twice ng product nila and then cosine nung gamma. So, kung i-apply natin dito, yung cosine law, meron tayong, ito yung dalawang sides mo, ito yung included angle, 120. Tapos ito yung opposite side. So, h square equal to square plus square minus twice nung product ng dalawang sides, cosine. This is, ano bang lalabas dito? 120 degrees. So, ano na ito? 900 plus 900, twice ng 900, no? Minus twice ng 900, because this is 900. And cosine 120 degrees is negative 1 half. So, magiging positive tapos 1 half. Positive 1 half. So, cancel na ito. So, h square is equal to, ano na ito? 900 times 3. So, if you take the square root, so ano na ito? 30 square root of 3. Oops, may mali ata tayo sa una. Ito, sorry. This is 2 square root of 3. Kaya 30 lang yan. Okay. Okay, may questions dito? Therefore, h is equal to square root ng 15 square ay 15. Square root ng 12 is 2 square root of 3. So, h is 30 square root of 3.
Number 3, solve for the missing side and angle. So, binigyan tayo dito ng triangle na to. We don't know kung right siya or not. Pero mukhang hindi naman siya right. Ang binigay sa atin, A is equal to 6, gamma is 120, and alpha is 38. Okay, so let us solve for B, C, and beta. Ito yan, B, C, beta. Meron ba tayong dalawang side at included angle? Wala, no? So, gagamit tayo ng sine law kapag ganun. Ano bang sinasabi ng sine law? Kuwari, ito yung alpha, beta, gamma mo. This is C, A, B. So, sinasabi niya sine, or pwedeng sige ganito na lang. A over sine alpha. So, A divided by sine ng opposite angle is equal to B divided by sine ng opposite angle. C over sine gamma. So, equal lahat yan. Ginagamit natin siya usually per pair, no? Okay, kukuha ka ng isang may magkatapat. So, parang in this case, yung alpha tsaka A. So, sabi natin, sine alpha or A over sine alpha is equal to, kukuha ka ng walang katapat. So, parang ito, yung gamma mo, walang katapat na C. Ang A mo is 6. Tapos, ang sine mo, 120 degrees, equal siya sa C, 38 degrees ang ano natin, ang alpha. So, dito kailangan talaga natin mag-calculator. Pero ako pinapaiwan ko yung sagot ng as is na lang. But we know that sine 120 degrees is square root of 3 over 2. So, pwede ka mag-multiply both sides ng square root of 3 over 2 to get C. So, C is square root of 3 over 2 times 6 divided by sine 38 degrees or cancel, magiging 3 square root of 3 divided by sine 38 degrees. Ayan si C. So, okay na ito. Highlightan natin yung mga tapos na. Okay, masasolve ba natin si beta? Yes, so 180 minus 38 minus 120 lang yun. So, beta is 180 minus 120 minus 38 degrees. So, beta is equal to 60 minus 38. I think that is 22. Okay, and same trick lang. So, dito, para ma-compute yung B, same trick. So, gagawin lang natin tong B tsaka beta. So, meron tayong A over sine 38 degrees equal to B over sine beta. But our beta is 22 degrees. Ang A natin ay 6. And ayan na. So, B is equal to, multiply both sides by sine 22. So, yan yung value niya. Okay, kung gusto niyo lang ma-visualize yung mga numbers na yan, pwede natin siyang i-plug in sa Calcu, of course. So, 3 square root of, ano ba yan?
3 square root of 3 divided by sine 38. So, parang nasa 8.4399 something something. Si B mo naman ay 6 times sine 22. Nakadegrees tayo divided by sine 38, which is 3.65077 something something. Okay, so yan yung mga measurement nung mga sides. Okay, for this last example, tama ba yung kopya ko? Yes, tama naman. For this last example, ang pinapasolve A, gamma, tsaka beta. Ang madaling isolve si A dito kasi meron kang dalawang sides tsaka included angle. So, by cosine law, ano daw yung rule? A square is equal to, itong opposite side, equal siya sa square plus square minus twice nung product, tapos cosine 50 degrees. So, A square is equal to 9 plus 1625 minus 24 cosine 50 degrees. Or A is equal to the square root of 25 minus 24 cosine 50 degrees. So, yan yung A. So, paano natin mahanap itong gamma tsaka beta? So, gagamit tayo pwede tayong gumamit ng sine law, no? Kuha tayo ng may magkatapat. Ito, tsaka ito, meron na tayong value ni A. So, sine 50 degrees over A is equal to sine beta over B. Ako mapapansin nyo sa formula ko kanina, ang mga sides nasa taas, no? So, sa sine law, pwede mong baliktarin yon. Babaliktarin mo nga lang lahat. Kaya dito, yung mga sign yung nasa ibabaw. Okay, so ano na ito? So, kinocompute natin yung beta, no? Sulat na nga natin si A. So, ito alpha, ito. Sige, substitute muna. Sin, wala naman pala tayong ano dito, alpha. Sige. So, sin 50 degrees over A. Pangit lang talaga yung mga numbers. Mahaba yung mga expressions. Is equal to sin beta over B. Ano yung B mo dito? 4. Ano ako ng 4. Or sin beta, multiply ko na both sides by 4. So, beta is sin inverse nitong thing na to. Yung malaking thing na yan. Okay. Pwedeng iwanan nyo na ganyan yung sagot kasi number lang naman yan. Pero kung allowed mag-calculator, compute nyo na. So, 4 sin 50 divided by square root ng 25 minus 24 cosine 50.
So, yung angle daw, nakadegrees ba tayo? Yes, nakadegree. May sine inverse pa sa labas. Sine inverse. Yan. So, roughly 82 point something degrees. So, yan yung beta natin. Ala, gusto ko straight yung box. Ay. Ayan. So, punta naman tayo doon sa gamma. So, highlight natin yung mga na-solve na natin. So, ganun din, same trick for gamma. Ito ulit yung gagamitin natin. Gagawin lang natin tong gamma. Ito, gagawin natin C. Sin 50 degrees over A is equal to sin gamma over C. C yung katapat ni gamma. No? At ano yung C natin? That's 3. Yun yung notation natin. Yung A katapat alpha, B katapat beta, C katapat gamma. Multiply ko na both sides by 3. 3 sin 50 degrees divided by A. Pero A natin, 25 minus 24 cosine 50 sin gamma. Tapos kunin ang sine inverse on both sides. Cosine 50. Halos kamukha nung sa previous problem, no? Yung 4 naging 3 lang siya. Okay, para pag pinasok natin sa calcu. Ay, nabura ko. Sige na, i-type na natin ulit. 3 sin 15 divided by square root na 25 minus 24 cosine 50. 47 point something daw. Okay? So, yung angles mo, 82 point something, 47 point something, at saka 50. Check nga natin kung dapat ang sum nila ay 180, no? So, 47 point. Of course, hindi sakto yung makukuha natin kasi may pinutol tayong value. Plus 82.0328 plus, ano yung isang angle? 50 degrees. So, 179.99 something. So, tama yan. So, pag inad mo ito, actually, itong mga bagay na ito, at saka 50 degrees, you should get 180 degrees. And that ends our lesson on right and oblique triangles. Next meeting, ang lesson natin, applications naman nito. So, ang silbi lang talaga nitong lesson na to ay para maging komportable kayo na mag-solve ng meron ng figure kung paano lang i-apply yung mga formula. Goodbye and take care.